So when we consider about the features of the computer, the specification. So now we have different types of machines. I511 chain and the speed is 2.4 gigahertz, 8 GB RAM. Then there is another one Pentium R, 2.1 gigahertz, 6 GB. Then i3 11 gen, 3 gigahertz, 8 GB. Okay. Then Intel i7 10 generation, 2.59 gigahertz, 32 GB. So comparing all these things, okay, we can assume the fastest machine is this one, 3 gigahertz per second. There can be 3 gigahertz cycle. That means cycles can run. It's the fastest one. Then after that, then when we number it, can number this one number one. Okay. Then who is the second? Then this will be the second speed. Fastest one is Situmina, then Ritumi. Then third. Oh no. Yes, third one, this one. Then fourth will be Shashmita. Okay. Then fifth, sixth. When we consider about the playing games, the easily can play or easily can run heavy programs in Ritumi's one. Then after that, 8 GB ones. There are 3 machines with 8 GB. Sometimes Chantula's machine may be slow since it is 4 GB and this Sashmita. Okay. So if you are going to upgrade into Windows 11, then this machine has to upgrade another RAM. So like you should know the features of specification of your machine. So all the machines are based on Intel. Ne? So that is very important. So normally the best processor we call as Intel. We'll move back to the lesson. The speed of a computer is determined by the number of instructions executed per second. Okay, and then processor manufacturers. Several processor manufacturing companies are there. Apple, Intel, AMD, Advanced Micro Device, AMDs. Okay, then Apple's i5 Gen AMDs, the types of processors. Generally, the number of processors in central processor unit is used to classify the central processor unit. The following table shows the example of some Intel central processing units. Single core. Single core means there is only one processing. Then one cores. Cores mean partition. Okay, number of CPU, only one CPU is there. Dual core, there will be two processors inside. Quad core, four processors are there. Just look at it. Single core mean one processor inside. Dual core mean two processors are inside. Quad core mean four processors are inside the processor. In එක processor එක ඇතුලේ partition කරලා පුංචි පුංචි processors තියෙනවා. ඒතර single core එක partition කරලා නැහැ යාගේ එකම process එකයි. Dual core එක ඇතුලේ පුංචි කාමර දෙකකට කඩලා ඒක ඇතුලේ processors දෙකක් තියෙනවා. Quad core වල processors හතරක් තියෙනවා. When number of the processor in a central processing unit increases, its capacity also increases. 1.4 shows the example for Intel processor. Single core එකක් තිබිච්ච ඒවා බලන්න. machine එකේ single core එකක් නම් තිබ්බේ. එක කාමරයක්. ඒ කියන්නේ වෙන වෙනවට කැඩිලා නැත්තම්. අපි ඒවට කියනවා Pentium 1, 2, 3, 4. Pentium series වලට අපේව 1 2 3 4. ඒ කියන්නේ අපේ list එකේ Pentium series කීපයක් තිබ්බද? ඔව්. සශ්මිතට හම්බෙලා තියෙන්නේ single core එකක් විදිහට. හරි Pentium series එකේ සශ්මිත ඉන්නේ. ත්‍රයාගේ machine එක වැටෙන්නේ single core processor එකකට.
ඊට පස්සේ dual core quad core dual core කියලා කියන්නේ processors දෙකක් ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. ඒතර ඒකෙදි core processors. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ නම තිබ්බ තැන core කියන වචනේ තිබ්බද කියලා. හරි. රිතුමිගේ core කියලා තිබ්බා. චාන්තුලගේ තිබුණා. බුද්ධ්මිනගේ තිබුණා. ඉන්න බලන්න මගේ එකෙත් මම බැලුවේ නෑ. ඔව් core කියලා එනවනේ. ඒතර core කියලා කියන්නේ processors දෙකක් එතන හැදලා තියෙනවා. හරි. මේකෙත් core process එකක් i3 හරි. එතකොට මේ core කියන එකෙන් වෙන්නේ ඒකේ process එක ඇතුලේ තව පොඩි processors දෙකක් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි දෙකක් එකට වැඩ කරනවා. දැන් quad core කියලා આવොත් මෙන්න මෙතන මේ sorry dual core කියලා හරි core to do හරි කියලා આવොත් දෙකයි තියෙන්නේ. quad core කියලා આવොත් හතරක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වෙනස බලන්න. නිකන් core process එකක් නෙමෙයි. core i3 i series වලට එනකොට ඒකේ හතරක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ i number එකකුත් එක core තියෙනවනම් එතන processors හතරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ chart එකේ i number එකකුත් එක්ක. අපි processors හතර තියෙන කට්ටිය බලමු. මේකේ core එකත් එක්ක හරි i number එකක් නේ තියෙන්නේ. i5 හරි මොකක් හරි. එතකොට processors හතරයි. ඊළඟට මෙතන මෙයාගේ core එකත් එක්ක i number එකක්. සිතුමිනගේ එතකොට එයාට processors එයාගේ ඇතුලේ processors හතරයි. මෙතන core i7 core i7 කියන්නේ මෙයාගේ machine එක ඇතුලේ පොඩි කාමර හතරකට කඩලා ඇතුලේ processors හතරක් තියෙනවා. මේකෙත් චන්තුලගේ core i3 එකක් i3 නේ i series නම් හතරක් වෙනවා. ඊළඟට core i3 මෙතන බුද්ධ්මිනගෙත් processors හතරක් තියෙනවා. තනි processor එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ මම කොළ පාටින් highlight කරපු හැමෝගේම machine වල processor එක ඇතුලේ processors core processor කියන්නේ core processor ඇතුලේ පුංචි කාමර කඩලා හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම වෙලාවේ executions හතරක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙහෙම තිබ්බම dual core to do කියලා. අන්න එහෙම වුණා නම් ඒකට වැටෙනවා processors දෙකයි. මේ කාගේවත් dual core to do කියලා නැහැ. හරි බලන්න dual core to do කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කාගේවත් processors දෙකක් නැහැ. සශ්මිතගේ Pentium කියලා කියද්දි single processor එකකින් යන්නේ එතන. ඊළඟට so i series හැම එකක්ම හොඳට බලා ගන්න. ඒක මට මතකයි සෝනල් පේපර් එකේ තිබුණා. i series වලින් එන හැම machine එකක් ඇතුළේම processors හතරක් තියෙනවා. i නම් ඔයාගේ machine එක i series එකක් නම් ඒක ඇතුලේ processors හතරක් තියෙනවා. ඔයාගේ machine එක core to do හරි 2 කියන සද්දය dual core හරි නම් processors දෙකයි. Pentium කියලා නම එනවා නම් එක process එකයි. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙන්නේ. hard disk අපි ඊළඟට කතා කරමු. First we'll I can give some questions also. Ne? Hard disk and memory. Shall we add the hard disk also in our chart? Can you quickly find out the capacity of the hard disk and send me quickly? Okay, how can you find out the hard disk capacity? We can go to this PC again. Okay. And just look at the capacity. Just count it. Add all these. From here, we can't, as I think. Right-click properties, hard disk. Yes, hard is not displaying there. Then it's better to go to this window. Add all these storage capacities. Here, 300, 237 plus 14. Total side 238. Okay, here. Yes, in my one only the C is there, so it's 474 GB. 474. Then 74. GB. Yes.
That means 500 GB one. Okay. So here my one, just look at 700 GB in E. Okay. And this one, all three has to be added. So when we add all, it will be 1 TB. That means 1000 GB. Ritum is 500 GB. Everyone send me your capacity. I think Ritum 1 TB might be. Quickly send me. I may Heron 64 वाला तीन 1 TB नहीं था 1 TB 46 SD කාඩ් එක දාපු නිසානේ okay සිතුම් බුද්ධමින 1 TB and ඔයාගේ SD වෙනම SD එකක් දාලා තියෙන නිසායි I just take hard disk 1 TB කියලා then චාන්තර කීයද කිව්වේ 200 පුතේ ඔයාගේ 290 29 කිව්වට 1 TB තියෙන්නේ ඒ දන්නවද අපි 928ක් කියලා ගහන්න එන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යූස් වෙලා තියෙන 100කට හරි වෙන මොකෙකට හරි ඔයාගේ හાર્ඩ් එකේ ෆුල් එකේ ඉන්නේ 1000 GB හරි ඒ කියන්නේ 1 TB කො සශ්මිත එවන් කවුද රිතුමි ඔයා මේ ඉස්සරහට ලොකු ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දානවා නම් මැෂින් එක පොඩ්ඩක් පාටිෂන් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් නම් ඕනේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඔයා ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍ය අපි C එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියන්නේ වැඩ කරන්නේ D එකේ හරි එතකොට මේ C එකේ ඔක්කොම දාලා තියාගන්නේ නැහැ ඒ හින්දා මැෂින් එක ශ්‍රින්ක් කරන්න වෙනවා පාටිෂන් කරගන්න වෙනවා ලොකු ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා නම් ඔයා තාම ෂූට් හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ අපි A level වලදී සර්වර්ස් දානවා එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා අන්න ඒ වගේ ලොකු ලොකු බර වැඩ කරනවා නම් මැෂින් එක පාටිෂන් කරන්න වෙනවා සශ්මිත 300 GB 300 GB එන්නේ නෑ පුතේ මං හිතන්නේ ඔයාගේ 500 ඇත්තේ 500 සාමාන්‍යයෙන් 500 අපේ දෙකේ බල මතකද? ඒ දන්නවද මම මෙහෙම කෙලින්ම කියන්නේ? අපි ස්ටෝරේජ් කැපැසිටිස් බලන්න මතක් කරන්න. අපි 1024 256 512 ඔහොමනේ කිව්වේ. එතන මෙන්න මෙයා කවුද? රිතුමිගේ 512 එන්න ඕනේ. හරි මම නිකන් 500 කිව්වට එයාගේ 512 වෙන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට මෙතන 1000 GB කිව්වට 1024 GB ඇත්තටම 1 TB වෙන්නේ. හරි අපේ ඇත්තම කතාව මෙන්න මෙහෙමයි. මම මේ දල වශයෙන් තමයි 1000 කියලා කිව්වේ. ඇත්තට අපි hard disk capacity සෑනේ මෙන්න මේ අපි කතා කරන සශ්මිතගේ වෙන්න ඕනේ වා කියන විදිහට 300 නෙමෙයි. වගේ 512 එකක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 250 මේ දෙකේ බලවල විදිහට. හරි 1024 එහෙම නැත්නම් 512 256 300 තියනවා කියන්නේ වගේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මෙතන. මෙයා කීයද? 1 TB නේ 900 නේ යාගේ 900 කියන්නේ 1 TB. Okay. When we consider about this, all most of them consist of 1 TB. හරි 1024 කියන්නේ 1 TB. මම කියන්නේ 1 TB කියලාම ගන්න.
1000 කියලා ගත්තත් අපි දල වශයෙන් සමානයි කියලා ගන්නවා 1 TB. එතකොට හැමෝගෙම 1 TB දෙන්නගේ විතරක් 512 එකක් තියෙනවා. But if you are going to save lot of things, better to have 1 TB. But the capacity wise, the hardware capacity, this 1 TB consists of more space. Okay, so we'll go back to the lesson. So just look at what the book says. The hard disk provide permanent storage space for storing data and to installing all software. The hard disk is the main secondary storage device in the computer. For example, an exercise book with 160 pages provide more writing space than the book with 40 pages. If you have 160 pages, you can write more notes compared to 40 pages. Similarly, more data can be stored in hard disk with the greater storage capacity. 4 TB hard disk can store more data compared to all the others. Okay, then monitor resolution also there. Okay, we will mention the things what we have done. We'll summarize the today grade 9 work now. I'll give you some questions. Now you have to answer them. Just write revision grade 9. So computer specification mean the quality and the features of the computer are all of the computer sources specification change according to the user requirement. So the important factors of computer specification we consider about the processor, speed, processor type, processor manufacturer, brand name, then hard disk capacities, then main memory, size of the random access memory, then monitor display technology and the size of the monitor, then graphic adapter, VGA, sound card, pre-installed softwares that mean Windows Office packages are already installed or not. Okay, so those things we'll discuss. So today we are discussing only the processor and the hard disk. Okay, next one. We'll write this one. There are most important point. Okay, the speed of the computer is depend on the speed of a processor. Just look at the performance of a computer depend on the speed of the processor. A processor is running high speed is able to process more data during the running time. If the speed of the machine is high, then it can perform more function. Okay. We'll copy that point. Did you all copy this one? The performance of a computer depends on the speed of the processor. So the processor running in high speed is able to process more data during the running time. එක් පුංචි වෙලාවකදී ගොඩක් data run කරන්න පුළුවන්. So performance of a computer is increased, then the software can run fast. ඒක topic එක දාන්න speed of computer කියලා. Computer එකේ speed එක වැඩි වෙනකොට computer එකේ performance වැඩි වෙනවා. High speed එකට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක ලියාගන්න.